হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ তোমাদের সবার এইচএসএলসির ইংলিশ এক্সামিনেশন ভালো হয়েছে। দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ নট টু টাফ, নট টু ইজি, ইট ওয়াজ মডারেট ছিল কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, কিছু কিছু টপিকস ছিল লাইক ইউ ওয়ার আস্ক সাম কোয়েশ্চেন্স অন লিটারারি ডিভাইসেস, পোয়েটিক ডিভাইসেস, যেগুলো আই উড কনসিডার দ্যাট ইট ওয়াজ a bit tough on you because class 10 level HSLC level generally these questions are asked very rarely. Still আমাদের এসব জানা উচিত, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো আমিও ক্লাস এগুলো করিয়েছি। লিটারারি ডিভাইসেস, পোয়েটিক ডিভাইসেস উই হ্যাভ ডিসকাস। স্টিল ইটস মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে হয়তো এইসব জিনিস একটুক টাফ হয়ে গেছিলো তোমার জন্য। এনিওয়েজ, নো এক্সকিউজেস। আই হোপ তোমাদের সবার এক্সাম ভালো হয়েছে, অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ অ্যাবাউট দ্য আনসার কি অফ দ্য এমসিকিউস, যেগুলো 45 মার্কসে তোমাদের এমসিকিউস ছিল। এটার একটা আমি ডিটেইলড আনসারের এটা ভিডিও। So I hope all of you will be able to check your answers, and let's keep our fingers crossed. I hope তোমাদের most of you তোমাদের যাতে answers গুলো correct হয়. So let's have a look. So in question number 1, as you can see, on receiving the letter from the postmaster, Lancho did not seem surprised because Lancho cannot surprise হয় নাই because option A, he knew everything beforehand. He was confident of receiving a reply from God. He had dreamt about God's reply. He knew the postmaster was a good man. So as you know, এখানে answer কি হবে? He was confident of receiving a reply from God. That is option number B. Question 2. Dash in the long run, it is important to listen dash our instincts before taking a major decision. এখানে দুটো ব্ল্যাঙ্কে কি কি ইউজ করা উচিত? So first of all, আমরা আনি dash the long run. এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্রেজ, ইট ইজ ইন দ্য লং রান। তো প্রথম ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে ইন থাকবে, সো অপশনগুলোর মধ্যে ম্যাচ করো। অপশন এ অ্যান্ড অপশন সির মধ্যে প্রথম ব্ল্যাঙ্কে কি আছে? ইন আছে। সো লেটস সি নেক্সট পার্টটাতে কি হতে পারে। নেক্সট আমরা দেখছি লিসেন আছে, অ্যান্ড উই নো লিসেনের পর প্রিপোজিশন ইউজ হয় টু। সো এজ ইউ ক্যান সি অপশন নাম্বার এতে সেকেন্ড অপশনে আছে কি? টু। সো ইয়োর কারেক্ট অপশন ইজ এ, দ্যাট ইজ ইন অ্যান্ড টু। তো পুরো সেন্টেন্সটা কি হবে? ইন দ্য লং রান it is important to listen to our instincts before taking a major decision. Question number 3. The small boy in the ball poem is experiencing realization because আমরা জানি যখন ওর বল হারিয়ে গেছিল তারপর he realized the importance of losing something, and he realizes that এই world of possession এ অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে. Number 4. Fowler felt let down. Why? কেন ফাউলার লেট ডাউন ফিল হলো? হোয়াই ওয়াজ হি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড? অপশন এ, ফাউলার ডিড নট গেট গুড ফুড টু ইট। অপশন বি, ফাউলার রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য সিক্রেট এজেন্ট ওয়াজ নট কামিং টু দ্য হোটেল। দ্য সিক্রেট এজেন্ট লেড হিম টু এ হোটেল রুম হুইচ ওয়াজ রাদার গ্লুমি। অপশন সি। অ্যান্ড অপশন ডি, ফাউলার কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য সিক্রেট এজেন্ট সেড। সো আনসার কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 এর আনসার হবে অপশন সি, দ্যাট ইজ দ্য সিক্রেট এজেন্ট লেড হিম টু এ হোটেল রুম which was rather gloomy. As you remember, Fowler expect করেছিল কি ও একটা খুব exciting night কাটাবে, but when he met Ozable, he was a bit disappointed because ওকে একটা খুব gloomy French hotel রুমে নিয়ে গেছিল। or এটার in question number 4 এরই যেটা other question এসছে, that is just leave it to me and you will have them within an hour. What is the context of this sentence quoted from a question of trust? So option A is, it's about books and Horace Denby's library collection. It's about the kitchen and food. It's about the safe and the jewelry. And it's about the woman's cosmetics box. So as you remember, that Horace Denby lady dressed in red কে বলেছিল যে ঠিক আছে আপনি আপনার সেফ আপনি ভাঙতে চাইছেন, সো লিভ ইট আপ টু মি, আমাকে জাস্ট 1 ঘন্টা দেন অ্যান্ড আই উইল ব্রেক দ্য সেফ অ্যান্ড প্রোভাইড ইউ উইথ দ্য জুয়েলারি। সো এখানে কারেক্ট অপশন হবে অপশন নাম্বার সি। Let's see question number 5. Choose the indirect form of the following sentence. Narration. My friend said to me, have you had your lunch? So answer will be, my friend asked me if I had had my lunch. That is option number A. Question number 6. In this sentence from a letter to God, which literary device is used by the author to describe the field? The field was white as if covered with salt. এখানে আমরা দেখছি it is a comparison. The field was compared
it was so white that its whiteness was compared with salt. And আমরা জানি যখন দুটো জিনিসকে আমরা as বা like দিয়ে যখন compare করি তখন it is simile. So question number 6 এর answer হবে B, that is simile. Let's have a look at question number 7. Lina is dash careful than her sister. Option হলো A more, B little, C least and D most. So as you can see it is a comparison. এখানে than use হয়েছে, than use করে compare করা হচ্ছে. So in this case you'll have to use more, that is option number A. Question number 8. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In this line from Long Walk to Freedom, provide a word that has same meaning with the underlined word, that is extinguished এর আরেকটা তুমি word লিখতে লাগবে যেটার meaning same with extinguished. So option A is put out, option B is suppose, option C is ignite and option D is start out. So extinguish মানে কি নিভানো, and নিভানো means put out, that is 8A, put out. Question number 9. Why does even the most laid-back individuals becomes adventurous in Coorg? আমরা জানি when কুর্গে আমরা পড়েছিলাম যদি কোনো laid-back individual কুর্গে যায় কি হয়, অনেক ধরনের adventure sports এনজয় করতে পারে, that's why they also become adventurous. So let's see options কি. Option A, because Kurgi people do not welcome laid-back persons. Option B, because Kurgi culture is adventure friendly. Option C, because the environment offers opportunities for adventure sports and activities. And option D, because laid-back people find it difficult to while away time at Kurg. So correct answer কি হবে option number C, that is 9 এর answer হবে C. Let's have a look at question number 10. With reference to the ball poem, choose the statement that correctly identifies the underlined words. I would not intrude on him. এখানে হিমে আন্ডারলাইন করা বলতে হিমে বলতে কার কথা বোঝাচ্ছে বা কি বোঝাচ্ছে এটা. অপশন এ, দ্য পোয়েট উড নট ইন্ট্রুড অন দ্য বয়. অপশন বি, দ্য পাসার বাই উড নট ইন্ট্রুড অন দ্য বয়. অপশন সি, দ্য বয় উড নট ইন্ট্রুড অন দ্য পোয়েট. অ্যান্ড অপশন ডি, দ্য স্পিকার উড নট ইন্ট্রুড অন দ্য পোয়েট. সো হিয়ার আনসার কী হবে অপশন নাম্বার এ, দ্যাট ইজ পোয়েটে বলেছিলেন যে আমি সেই ছেলেটাকে ইন্ট্রুড করবো না, ওর প্রাইভেসি আমি নষ্ট করবো না, ওকে গিয়ে আমি কোয়েশ্চেনিং করে ওকে আমি আরও দুঃখে ফেলবো না. Let's have a look at question number 11. In the tale of Custard the Dragon, how is Custard portrayed before the arrival of the pirates? Pirates আসার আগে কাস্টার্ডকে কীভাবে পোর্ট্রে করা হয়েছিল, কীভাবে দেখানো হয়েছিল? অ্যাজ ইউ নো ওকে কীরকম দেখানো হয়েছিল, হি ওয়াজ রিগার্ডেড এজ এ কাওয়ার্ড. তো লেটস সি কী অপশন. অপশন এ হলো অ্যাজ এ কাওয়ার্ডলি অ্যান্ড টিমিড ড্রাগন. অপশন বি অ্যাজ এ ফিয়ার্স অ্যান্ড ইন্টিমিডেটিং ড্রাগন. Option C as a clumsy and lazy dragon, and option D as an intelligent and cunning dragon. So answer will be A, as a cowardly and timid dragon. Let's see question number 12. In the poem Amanda, what is Amanda's primary desire? Amanda's main desire কি ছিল? Option A, to become a mermaid. Option B, to be alone and free. Option C, to become an artist. And option D, to travel around the world. The correct answer is option B, to be alone and free. মানে ও চাইতো যে ও যাতে একা থাকতে পারে, ফ্রিডম এনজয় করতে পারে, এটাই. Question number 13. Identify the literary device used in this line from animals. I think I could turn and live with animals. Options are alliteration, simile, assonance and metaphor. Here দেখতে পারবে তোমরা I ভাওয়েলটা বারবার ইউজ হচ্ছে, অ্যান্ড যখন I ভাওয়েল সাউন্ডটা যখন বারবার ইউজ হয় ইট ইজ অ্যাজোনেন্স. সো 13 আনসার হবে কি অপশন নাম্বার সি. এখানে সেই লিটারারি ডিভাইস নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে. কোয়েশ্চেন নাম্বার 14. আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট কোয়েশ্চেন ট্যাগ টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক. হি ইজ এ টিচার. অপশন এ, ain't he. অপশন বি, wasn't he. অপশন সি, is he. অপশন ডি, isn't he. So the answer will be option D, that is isn't he. Question number 15. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. Which of the following options is closest to the meaning of the underlined part of the sentence quoted from Kurg? মানে to recount, to recount এর meaning কি হতে পারে এখানে তুমি বলবে.
So your options are option A to count, option B to narrate, option C to renounce and option D to prevent. সো এখানে বলতে চাইছি কি কুর্গের যারা পিপল থাকতো ওরা কি করতো নিজের টেলসগুলো ওদের যেগুলো হিরোইক স্টোরিজ আছে এগুলো ওরা বারবার সব ভিজিটার্সদেরকে বলতো. সো হিয়ার আনসার উইল বি টু নেরেট, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার বি. Question 16. Horace Denby never got a chance to work on a new plan after the Shotover Grange episode. Why? কেন শোটোভার গ্রাঞ্জে যাওয়া হয়েছিল তারপর হরিস ডেনবি why was he not able to work on a new plan? কেন নিউ প্ল্যানে ও ওয়ার্ক করতে পারলো না? বিকজ অপশন এ হি ওয়াজ পুট বিহাইন্ড দ্য বার্ডস, অপশন বি হি ওয়াজ এক্সস্টেড অফ অল প্ল্যান্স, অপশন সি হি went away to a different place and option D he was upset with his accomplice. So answer will be 16A, that is he was put behind the bars or arrest হয়ে গেছিল, that's why he was not able to execute his plan. এটারই অর দিয়ে আরেকটা কোয়েশ্চেন এসছে, and as the light came on Fowler had his first authentic thrill of the day. In this sentence from the Midnight Visitor, what thrill is being referred to? এখানে কোন থ্রিলার কথা বোঝানো হচ্ছে? অপশন এ, a stranger with a pistol stood inside the hotel room. The hotel had arranged for a surprise welcome. Fowler was thrilled to enter the luxurious hotel room. And option D, Fowler came to know of a secret shared by Ozable. So as you know, first authentic thrill of the day কি ছিল? যখন ফাউলার দেখলো যে একটা আননোন মানুষ, একটা স্ট্রেঞ্জার পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল রুমের ভিতরে. সো ইট উইল বি অপশন নাম্বার এ, দ্যাট ইজ এ স্ট্রেঞ্জার উইথ এ পিস্তল স্টুড ইনসাইড দ্য হোটেল রুম. Question number 17. In the story A Letter to God, what was the most likely response that the postmaster expected in Lencho's second letter to God? As you remember, Lencho God's কাছে দুটো লেটার লিখেছিল. First one was that he requested God to send him money, and again he wrote a second letter যে লেটারটার মধ্যে লেঞ্চো বলেছিল লেটস টু সেন্ড হিম দ্য রিমেইনিং 30 pesos. বাট পোস্টমাস্টার যখন দেখেছিল যে লেঞ্চো হ্যাড রিটেন এ সেকেন্ড লেটার, he was expecting that Lencho most probably he would thank him. He would thank the postmaster for helping him. So let's see the options. Option A is sorrow, option B is happiness, option C is gratitude and option D is indignation. So সেই পোস্টমাস্টারে এই সেকেন্ড লেটারটার থেকে লেঞ্চোর কাছ থেকে কী এক্সপেক্ট করছিল? সো ইট উইল বি গ্র্যাটিটিউড. হি ওয়াজ এক্সপেক্টিং থ্যাঙ্কফুলনেস ফ্রম লেঞ্চো. সো 17-এর আনসার হবে অপশন নাম্বার সি. Let's see question number 18. According to the poet Leslie Norris, where should the tiger ideally be? Tiger ideally koi thaka uchit? Option A, quietly walking in a cage in the zoo. Option B, sleeping in a concrete cell. Option C, snarling around the houses at the jungle's edge. And option D, resting under the sun outside the cage. So proper answer ki hobe? Right answer option C, that is snarling around the houses at the jungle's edge. Let's see question number 19. In the poem Animals, the poet claims that he can live with, এটা খুবই ইজি, কি হবে? অ্যানিমালস পোয়েমে পোয়েটে কি ক্লেম করেছেন, উনি কার সঙ্গে থাকতে চান? হি ক্লেমস দ্যাট হি ক্যান লিভ উইথ অ্যানিমালস, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার ডি. Let's see question number 20. What does the boy feel when he loses the ball as mentioned in the ball poem? ছেলেটা যখন ওর বল হারিয়ে নেয় কি ফিল হয় ওর? সো ইট উইল বি অপশন বি, দ্যাট ইজ স্যাড. হি ফিলস ভেরি স্যাড. Question number 21. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Which of the following alternative expresses the writer's attitude to Griffin? মানে এখানে অপশনের মধ্যে দেওয়া কোন জিনিসটাই বোঝায় যে যখন আমাদের রাইটারে বলেছিলেন যে ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট দো হি ওয়াজ, গ্রিফিন ওয়াজ রাদার ললেস পার্সন, মানে একজন ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট হওয়ার যদিও ছিল, স্টিল গ্রিফিন একটা ললেস পার্সন ছিল. তো এই কথার মধ্যে ওনার কোন অ্যাটিটিউডটা বেরিয়ে আসে? সো আনসার উইল বি অপশন সি, দ্যাট ইজ ডিসঅ্যাপ্রুভাল. সেম কোয়েশ্চেনেরই আরেকটা যেটা কোয়েশ্চেন এসেছিল অর দিয়ে. লেটস সি. When the young lawyer reached New Mullion, his eager expectations of a sweet and simple countryside was severely disappointed. Why? কেন নিউ মিলিয়নে রিচ করার পর ইয়াং লয়ার ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছিল? অপশন এ, the streets were muddy and houses looked dull. Option B, small rivers overflowed the streets and houses did not have good paint. Option C, the streets were dirty and the shops were painted brown or were bare of any paint. And option D, the shops were painted black
and the streets were dirty. So correct answer will be option number C. That is, the streets were dirty and the shops were painted brown or were bare of any paint. Now let us see question number 22. Choose the correct tense form and fill in the blank. The train dashed before we reached the station. As you all know, এটা কি হবে? Past perfect, that is option C, had left. The train had left before we reached the station. Question number 23. 31 minutes. Ozebel said moodily, the appointment was for 12:30. I wish I knew you learnt about the report, Max. What report was referred to by Ozebel? এখানে কোন রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে? অপশন এ, report concerning some new missiles. Option B, report concerning espionage. Option C, report on Nazi occupation. Option D, report concerning world wars. So it's very easy. Option A, report concerning some new missiles. Or the safe was not going to be hard to open. Horace Denby thought so because Horace Denby কেন ভেবেছিল যে সেফটা এত হার্ড হবে না খুলতে? বিকজ অপশন এ, he had lived with locks and safes all his life. Horace was familiar with the design of the safe. The owners left the keys behind. Horace would be assisted by the servants. The correct answer is option A. He had lived with locks and safes all his life. Question number 24. According to the author of Kurg, the people of Kurg are possibly descendants of the dash or the dash. Choose the correct option to fill in the blanks. So কি হবে? People of Kurg কোন জায়গার descendants কি মানা হয়? Option A, Arabs and Greeks. Option B, Arabs and Afghans. Option C, Africans and Greeks. Option D, Africans and Afghans. So answer will be option A, Arabs and Greeks. Question number 26. কোনটা correct? এটা আমরা choose করব. Statement 1 এ কি বলছে? Ferocious animals like tigers are a threat to the natural and human world. And statement 2 তে কি বলছে? Zoo animals become quite placid inside their cage. So both these statements are incorrect, that is false. So answer কি হবে? Option B, that is both statement 1 and 2 are false. Let's see question number 26. এখানে কি করবে? Voice change বলেছে। I cooked all the dessert items served yesterday. So correct answer will be all the dessert items served yesterday were cooked by me. So answer is option number A. 7. All the tickets for the cultural night have been dash. So answer is option A, sold out. মানে যতগুলোই টিকিট ছিল কালচারাল নাইটের সবগুলোই বিক্রি হয়ে গেছে। Question number 28. How did the junior assistant of the law firm feel when he was sent to serve summons? যখন ওকে সার্ভ করতে পাঠানো হয়েছিল সামন্স, ওর কীরকম ফিল হয়েছিল? অপশন এ, হি ফেল্ট স্যাড. অপশন বি, হি ফাউন্ড দ্য ওয়ার্ক আনপ্লেজেন্ট. অপশন সি, হি ফেল্ট জয়ফুল. অ্যান্ড অপশন ডি, হি ইউজ টু বি অ্যাংশিয়াস. So the answer will be option C, that is he felt joyful. Same question এখানে or দিয়ে আরেকটা দিয়েছে। Choose the correct synonym of the underlined word in the following sentence from footprint without feet. তো লাইনটা কি দিয়েছে এটার মিনিং বুঝবো এই আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডের। দ্য bewildered boys, bewildered এর মিনিং কি? অপশন এ টেরিফাইড, অপশন বি befooled, অপশন সি baffled, and option D traumatized. So answer will be option C, that is baffled. Let's see question number 29. Did you dash the references from Shakespeare's drama? Option A is SITE cite, option B CITE cite, option C SITED cited, and option D CITED cited. So it will be option B, that is cite, মানে কোনো example দেওয়া। Let's see question number 30. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies that the world has ever known. What does structure refer to in this sentence from long walk to freedom? এখানে কোন স্ট্রাকচারের কথা বলা হচ্ছে? আনসার উইল বি অপশন বি, অ্যাপার্থেইড। অ্যাপার্থেইডে যে স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করা হয়েছিল ওই স্ট্রাকচারের কথা এখানে বলা হচ্ছে। Let's see question number 31. A plague of locusts would have left more than this. Lencho made this remark as his crops were destroyed by. লেঞ্চর কখন এই কথাটা বলেছিল? ওর ক্রপস কিসে ডিস্ট্রয় হওয়ার পরে বলেছিল? অপশন এ ল্যান্ডস্লাইড, অপশন বি হেল স্টর্ম, option C drought, and option D flood. So correct answer will be option B, that is a hailstorm. Let's see question number 32. Combine korbe. He has no strength, he has no intelligence. Both sides negative, so ki neither nor দিয়ে আমরা join করব option number C. He has neither strength nor intelligence. Let's see question number 33. She gave
dash money she had to the beggar. এখানে determiners এর question কি হবে এটা? She gave the little money she had to the beggar. That is option number A. Question number 34 again তুমি statement দেখবে কোনটা correct কোনটা false. Option 1, that is statement 1, Valli had many playmates of her age in a neighborhood, which is false. Option 2, Valli gained many new unusual experiences by watching the street, and it is true. So first statement 1 false, statement 2 true. Let's see kuntaye match hocche. Option number B, that is statement 1 is false and statement 2 is true. Let's see question number 35 এ কি বলছে? With reference to the chapter T from Assam, what do you think is the speaker's tone in the quoted sentence? You seem to have done your homework before coming. প্রাঞ্জলের বাবা যখন রাজবীরকে বলছিলেন যে ইউ সিম টু হ্যাভ ডান ইয়োর হোমওয়ার্ক বিফোর কামিং, এটা বলতে সময় উনি কি টোনে বলছেন, মানে ওনার মনে কি ভাব নিয়ে উনি বলছিলেন? অপশন এ ইজ ক্যাজুয়াল, অপশন বি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ, অপশন সি সার্কাস্টিক অ্যান্ড অপশন ডি হিউমারাস. সো আনসার উইল বি অপশন বি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ, মানে উনি অ্যাপ্রিসিয়েট করে বলছিলেন যে তুমি দেখতে তো মনে হচ্ছে অনেক কিছু তুমি হোমওয়ার্ক করে রিসার্চ করে এসেছো. নেক্সট কোয়েশ্চন, I have been reading as much as I could about tea. Rajvi said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. While making this statement in Tea from Assam, Rajvi suggests that the traditional stories regarding the origin of tea are not dash till today. রাজবীর যখন এই কথাটা বলেছিল যে টি এর ডিসকভারির বিষয়ে অনেকগুলো লিজেন্ডস আছে, বাট এখনও পর্যন্ত ওইগুলা কি করা হয়নি. সো অপশনস কি? এগুলো এখনও পর্যন্ত ডকুমেন্টেড হয়নি, কন্ট্রাডিক্টেড হয়নি, অথেন্টিকেটেড হয়নি বা ডিসরিগার্ডেড হয়নি. সো আনসার উইল বি ডকুমেন্টেড হয়নি, মানে এগুলো কি লিখা হয়নি লিজেন্ডসগুলো, এগুলো কোনো ধরনের ভেরিফিকেশন নেই. সো আনসার উইল বি 36A. Let's see question number 37. Hey, a tea garden. Rajveer cried excitedly, but Pranjal did not share Rajveer's excitement. Why was it so? কেন প্রাঞ্জল রাজবীরের মতো এক্সাইটেড হলো না টি গার্ডেন দেখে? Option A, because Pranjal did not like tea gardens. Option B, because Pranjal loved the hills. Option C, because Pranjal was familiar with the landscape dotted with tea gardens. And option D, because Pranjal was annoyed with Rajveer. So answer কি হবে? Pranjal, because Pranjal was familiar with the landscape dotted with tea gardens. That is option number C. Question number 38. There is a languid emerald sea. এখানে ল্যাঙ্গুয়েড ওয়ার্ডটাকে আন্ডারলাইন করা, ল্যাঙ্গুয়েডের মিনিং কী হবে? সো ইট ইজ ভেরি ইজি, এটা তোমাদের আগেও পড়েছো তোমরা. সো আনসার ইজ অপশন নাম্বার সি, দ্যাট ইজ রিল্যাক্সড. ল্যাঙ্গুয়েড মিনস টু বি রিল্যাক্সড. লেটস সি কোয়েশ্চন নাম্বার 39. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane. Which of the following alternatives explain the reason behind the subject's visit to Drury Lane? কেন আমাদের ফুটপ্রিন্ট উইদাউট ফিট এ গ্রিফিন কেন ও ড্রিউরি লেনে গেছিল? Option A, he wanted to watch a theatre. Option B, he wanted to spend some time at a shop. Option C, he wanted to get some food and clothing. Option D, he wanted to become invisible. So answer will be option C, that is he wanted to get some food and clothing. Or the correct question is, but if I do not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. What made the office upset? Young lawyer যখন লটকিন্সকে খুঁজে পেল না, কেন পুরো অফিস আপসেট হয়ে গেল? Option A, because the speaker did not bother much about Lutkins although he was paid for it. Option B, because the speaker left Lutkins behind and gave away important papers to him. Option C, because Lutkins was still missing and was supposed to be presented at the court the next day. And option D, because Lutkins had made fun of the office and wasted their time. So answer will be option number C. Let's see question number 40. The ceremonies taking place in the Stanstone Amphitheatre of Pretoria refer to the celebration of South Africa's first dash and dash government. So key and key government, it will be democratic and non-racial government. That is option number C. Question number 41, 42 হলো কি এখানে উপরে একটা প্যাসেজ থেকে হেল্প নিয়ে তোমরা আনসারটা করবে. So let's see. What did Lencho do throughout the morning? তো throughout the morning Lencho কি করেছিল? Answer will be option B, that is watch the sky. Or sky দিকে দেখে দেখে he was hoping for rainfall. So it will be option number B. Question number 42. Choose the correct antonym of the word crest. That means you have to choose the opposite word of the word crest. Crest মানে তো কি top of the hill.
সো টপের অপোজিট কি হবে? বটম, দ্যাট ইজ 42 আনসার অপশন নাম্বার ডি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 43, এখানে একটা প্যাসেজ দিয়েছে, এই প্যাসেজটা পরে তুমি 43, 44, 45 অ্যাটেম্প্ট করবে। হু ওয়াজ রবীন্দ্রনাথ টেগোরস কন্টেম্পোরারি রাইটার ইন বেঙ্গল? সো আমরা এই প্যাসেজটা একটু ভালো করে পড়ি, আমরা দেখব ইট ইজ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার এ। Question number 44, arrange the following events from Rabindranath Tagore's life chronologically. কোনটা আগে হলো কোনটা পরে হলো আমরা chronological order এটাকে অ্যারেঞ্জ করব। ফার্স্ট কি দিয়েছে? হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার। হি ওয়াজ বর্ন অ্যাজ দ্য 14th চাইল্ড অফ দেবেন্দ্রনাথ টেগোর। হি কেম টু ইংল্যান্ড অ্যান্ড তারপর কি দিয়েছে? হি ফার্স্ট ভিজিটেড ইউরোপ ইন 1878। সো প্রপার সিকোয়েন্স কি হবে? 2 দিয়ে শুরু হবে, 2 তারপরে হবে 4, তারপরে হবে 3, তারপরে হবে 1, দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার এ। And MCQs এর last question, that is, why did Rabindranath Tagore withdraw from the Swadeshi movement? So কেন রবীন্দ্রনাথ উইথড্র করেছিলেন? অপশন এ কি হবে? বিকজ ইট হ্যাড টার্নড ভায়োলেন্ট। সো আনসার ইজ স্বদেশী মুভমেন্ট থেকে উনি কেন উইথড্র করেছিলেন? বিকজ এই মুভমেন্টটা ভায়োলেন্ট হয়ে গেছিল। সো আই হোপ অল অফ ইউ হ্যাভ ম্যাচড ইউর আনসার্স, অ্যান্ড I hope and I pray that most of your answers should be correct, and I expect you to get 45 out of 45 in these MCQs. So good luck for the rest of your examinations. Bhalo kore dibe rest of the examinations, and those who have made some silly mistakes and those who are still pondering about it, stop thinking about those mistakes. Ja hoyeche focus on the upcoming examinations. Dekha jabe ki hoy ei examta বাকি এক্সামসগুলো যাতে ভালো হয়। সো গুড লাক ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর এক্সামিনেশনস। থ্যাংক ইউ।